Hi guys, welcome to my channel. اسمي تمار. I'm known as Makeup by Tamar on Instagram. هحط اللينك بالdescription box. Follow me there. And I hope you're having an amazing day. So اليوم our tutorial is gonna be about how to apply false lashes. بدي أعلمكم كيف تحطوا الرموش بطريقة professional وسهلة شوي، okay؟ لأنه usually نستصعبها بس it's really easy. So what we're gonna use in this tutorial is a pair of lashes, any pair of lashes that you like. Glue, I'm using my sexy glue from SAMOA lashes and scissors. Okay, so أول شي بدنا نعمله هو إنه نحط الرموش بلا ما نلزقهم ععينا تنشوف إذا لازم لهم قص ولا لا. أوكي، هلا أهم شي لازم تعرفوه إنه ما بدنا الرموش ينزلوا لتحت. أوكي، بدنا يكونوا فوق الايلاينر تا ما ينزل لي عيني لتحت. اوكي، this is the most important thing، انه الرمش على طول يضلوا لفوق احسن ما تبين العين قاشطه لتحت. اوكي، سو هول شوي طوال علي لانه ما بدي انا اقربه كتير لقدام بضايق. اوكي، سو جربوا قد ما فيكم بعده الرمش يعني حطوه هيك. اوكي، احسن ما تقربوه ويضايقكم. Okay, so what we're gonna do is to cut the lashes. إذا بدكم فيكم ترجعوا تقيسون، ترجعوا تحطون يعني على عينكم تتأكدوا من السايز. So نعمل الرمش الثاني كمان بنفس الطريقة. قصوه من قدام كمان، اوقات بيكون في شي طالع لبرا بضايقلكن عينكن. سو قصوه من الطرف وارجعوا تشيك حطوه على عينكن. ميك شور انه منن نازلين من الطرف. سو هلا قصينا الرموش وصاروا على قد العين. بدنا نجيب جلو، بحط شوي منه على ايدي نقطة، ما تكتروا. اوكي، بنرجع بناخد شوي and we apply it on the lash. okay, we wait for it to dry. هلا بيكون usually مكتوب على اللاش glue قد ايه بدكم تنطروا. هيدا is really fast drying, so just few seconds. okay, and you bring ملقط tweezers بتطلعوا لتحت لزقوا علوه شوي من الطرف تيعلى عينكم لأنه usually بيقبعوا من قدام. so make sure إنه لازقينه منيح. so we're gonna do the same on the second eyelash. بنحط the glue that is on our hand on the lashes. هلا ما في لزوم تنطروا لأنه it's already dried out على اليد. so بنجيب التويزر ونقرب المراية شوي. we look down and we stick the lashes to our lash line, very close to the lash line, and we make sure انه ملزقينهم منيح. اذا بدكم تشوفوا tutorial عن الايلاينر I'm gonna put the link. click on it and watch. هلا بدي احط ماسكارا. بستعمل the falsies lash lift وبعلي الرموش شوي لفوق. هلا انتو اذا رموشكن نازلين لتحت فيكن you can curl them، بس انا I don't usually، بس اكيد you can if you want to. just make sure انه رموشكن الطبيعية والرموش الفيك they're blended together. okay, just press with your fingers after applying the mascara. okay, وعلون قد ما فيكم. Okay guys, so this is the final look. هيك بنكون لزقنا الرموش وخلصنا.
ان شاء الله تكونوا حبيتوا وتعلمتوا كيف بيلزقوا الرموش بطريقة بروفيشنال. اذا حابين تعرفوا كيف عملت حواجبي step by step, click on the link to learn more. Okay, so we're done with this look. ان شاء الله تكونوا حبيتوا واستفدتوا. Please don't forget to like, to subscribe, to comment down below what you want to see in the next videos, and ring the bell notifications تشوفوا الفيديوز الجديدة اللي بنزلهم. Thank you for watching. I'll see you in the next one. Have a great day. Bye.